السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال iyo dhageystayaal ba ku soo dhawaada cashirkeeni barashada luqada afka Ingiriisiga magacaygu waa Xasan cashirkuna wuxuu naga imanayaa barta YouTube-ka aan ku leenahay Xasan Quraani channel daawadaba cashirkani wuxuu ku horeyn doonaa ardayda caalamka ku kala sugan run ahaantii iyagu goonida weyn u dhigta waxaana aad fursad u heli doontaan ardayda kale ee channelka ku xiran oo freega u yahay in cashiradan runaantii access gareeyaan 24 saacad ka bacda xilliga aan soo saarnay videogan. Hi everyone, welcome to our course of learning English language. This is Hassan from Hassan Qurani channel. The video will directly go to my students who are on the payroll, who are all around the world, and within the next 24 hours the students who have free access to my channel will be able to watch on my channel. This is Hassan Qurani, and now let's dive in to our lesson today. Runtii gudagallo cashirkeena in maanta Barashada Luuqada afka Ingiriisiga, learning English language. Casharka 77Aad, lesson 77, English grammar, past continuous and simple past. waxaan maanta daawada iyo dhageystaba aanu eegi doonaa bal habka ay u wada shaqeeyaan past continuous tense iyo simple past tense habka ay u wada shaqeeyaan ayaan dul istaagi doonaa saad idinkuna weyn u fahantaan marka dadku hadlayaan habka loo isticmaalo past continuous tense iyo simple past tense. Please subscribe to the channel haddii daawada aad ka hesho cashirka mar walba oo daawanayso hadafin subscribe sar like sar share sar waa ku free daawada waxa weeyaan dad doonta notification ka furo si cashirada soo socda iyo fiidiyoda soo socdana mar allaale marka aanu soo gelino in adigana si toos ah kugu soo baxaan. Okay, haddii aad ra'yi tusaale qabto ama run ahaantii baan ku qanacsanayn waxyaabaha aan dhigayo ku qanacsanayn, please send me your feedback-aaga igu soo dir hasanqurani@gmail.com igu soo dir halkaas oo sida ugu dhaqsaha badan leh aan kugu soo jawaabi doono ama se maxaaba ku dhibaya WhatsApp-ka ba igu soo message iga soo dir oo ah 49152188699441 not 4241. Yeah, I will be correct. I will be able to correct this one right now. Yes, this is 141. Yeah, I have access to correct. Yeah, because when I am on PowerPoint, where I don't have access to re-edit. Now I am on a Microsoft Word, and then I am able to re-edit again. Okay, Angudagallo, past continuous tense, past continuous and past simple. Okay, the most common use of the past continuous tense anaha habka ugu badan ee caadiga ah ee past continuous tense lagu isticmaalay is waxay tahay to talk about in laga hadlo about something wax that was happening kaasi oo dhacay around a particular time in the past markaas waqti gaar ah oo xilli la soo dhaafay uu dhacay tan oo kale cuntada ayaan karinayay 8 ama se maxaan ku caruurta ayaan iskuulka ka soo qaadayay 5 galabnimo. That is a particular time waqti marka dhacay oo continuous mar walba markaad aragto daawada iyo dhageysto waxa ay continuous ku jirto waa inaad ka garato inuu yahay ficil socda ama xilli maadi ha socdo ama xilli la joogo ha socdo ama xilli soo socda ha socdo laakiin waa ficil marka activity sameeyo dhacaya. Garanay tusaalayaal baa la soo qaatay. What were you doing at 8 o'clock last night? maxaad qabanaysay 8 oo bila xalay toole. What were you doing? maxaad qabanaysay at 8 o'clock last night xalay toole 8? I was watching television. Televisionka ayaan daawanayay. markaysa wadaada caadiye muuqata manaha 8 oo bila wixii aad qabanaysay ayaa laga rabaa markaas.
adaguna waad sheegto TV-ga ayaa daawanaysa haddii sideedii xalay toole lagu iman lahaa waxa la arki lahaa adiga oo TV-ga daawanaya if someone happened to markaysa come to your house last night at 8 o'clock you will be able to markaysa you will be able to see you watching TV markaysa marka awood u heli lahaa in uu ku arko adiga oo TV-ga daawanaya in 1994 sanadkii 1994 he was working in a small town in Poland waxa uu ka shaqeynayay markaasi magaalo yar oo naqan markaa dhexdeeda oo ku taala Poland wadanka Poland ku taala in 1994 sanadkii 1994 he was working waxa uu ka shaqeeyay ma daawada he was working wuxuu ka shaqeynayay in a small town in Poland markaysa magaalo yar oo ku taala sanad baa la soo qaatay in particular year markaysa sanad gaar ah la soo qaatay in 1994 exactly baa yaa laga hadlayaa mugtahay markaysa waqti cayiman oo la isla garanayo at 6 o'clock lixdii oo biila on Saturday morning subaxdii sabtinimada we were traveling to the airport waxaan u socdaalaynay markaasi to the airportka ayaan markaa u sii travel gareynay oo sii soconay haddii daawade markaasi yoomul sabti subaxdii lixdii subaxnimo markay tahay haddii gurigaaga la iman lahaa waxaa la arki lahaa markaasi adiga oo travelkii bilaabayo ama baabuurkiiba ku dhex jira ayaa run ahaantii la arki lahaa okay aan ku soconno and 2 we often use past continuous and the past simple tense together inta badan waxaanu isticmaalaa the past continuous tense and past participle ayaanu isla isticmaalaa together si wada jir ayaanu isticmaalaa and when this happens markay tani dhacdo the past continuous describes wuxuu sharaxayaa a longer background action or situation and the past simple describes the action and events waxa lagu past continuous tense isagu wuxuu sharaxayaa markaa dhacdada dheer ee markaa meesha ka jirta ama ficilkaasi markaa meesha ka socday hawsha dhan ee dhacaysa ayuu isagu matalayaa oo sharaxayaa past continuous tense halka simple past tense na isagu uu sharaxayo ficilka uu sharaxaya markaas meesha markaa ama dhacdadii meesha ka dhacday masalan oo kale markii aanu daawanaynay kubadda leydka ayaa go'ay ama korontada ayaa tagtay run ahaantii dadka oo dhan iyo maxaan ku dhahaa fanisku waxa ay gebi ahaanba ku mashquulsanayeen inay iska daawadaan ciyaarta laakiinse go'itaanka korontadu ay tagtay qofna ma filayna si dhaqso ah oo gab wiilo korontadii meesha uga tagtay maxaa oranaysaa marka when we were watching tusaaluhu meesha daawada kuma jira laakiin tushaan ka keenaya when we were watching the match or the football match markii aan daawanayna ciyaarta maxaan ku dhahdaa footballka ah the electricity went out korontadii way go'day ama the light went out ama korontadii way tagtay si qof walba u yaqaano u fiirso mar walba past continuous tense waa ficilka meesha haysta ee markaa ahaan lagu guda jiro mar walba waxa si lama filaan ah ku soo dhacaya simple past tense baa ku soo dhacaya garanay kaasi okay when I woke up this morning markii aan toosay saaka it was raining uu da'ayay and my father abahayna was sinking in the kitchen wuxuu ka dhexeysayay kitchada okay waxay iska socotay roobku diitaanka roobku uu socday aabaheedna maxaan ku raada kitchada ayuu ka dhexeysayay laakiin yada uun baa si maxaan ku raada lama filaan u soo toostay qofku hurdada markuu ka soo toosay uu ka cayaawna caadi dhawn buu kala qaadayaa caadi indhahay kala qaatay way toostay subaxnimadii maxay aragtay roob da'aya maxay kala aragtay aabaheed oo kitchada ku dhexeysaya garanay marka roob diida iyo heesida uu aabaheed kitchada ku dhexeysaya wax iska sii socday bay ahaayeen laakiin toosid ka taanka ay hurdada ka toostay gabadha yari uunbay ama wiilka yari baan dhaanay uunba kidaysa markaa I was walking home waxaan u sii lugeynayay I was walking home
guriga ayaan u sii lugeynayay whistling aniga oo whistling happily aniga oo maxaan ku dhahay si faraxsan u sii foorfooriyayo markaa iska sii haya when I saw markii aan arkay two masked men laba nin oo markaa wejigu u daboolan yahay run out of the bank oo ka dhex markaa ka soo dhex ordaya markaas bangiga markaysa wiilka yar muxuu sameynayay ama gabadha yar maxay sameynaysay gurigooga ayay u sii lugeynaysay waa iska foorfooriyaysay si farxad leh markaysa markii ay aragtay labada rag ee markaa wejigu u daboolan yahay when I saw markaan arkay leedahay two masked men laba rag oo wejigoogu u daboolan yahay run out of the bank oo markaa ka soo dhex ordaya markaa bangiga oo orodka ka soo baxaya bangiga markaysa haddaba labada ragi araggaa ay aragtay kidis buu ahaa waxaa lama filaan ahayd say u aragtay laakiin waajibaadkayga ama hawsheeda caadigay gudanaysaa wuxuu uu ahaa socodka iyo furfurinta ay farxayso haddaba often inta badan the action dhacdadu described by the past simple tense ay uu sharaxayo waqtiga past simple tense la yiraahdo interrupts wuxuu soo dhexgalayaa uu dhexgalayaa adeer dhexgalayaa markaan leeyahay waxaan ka wadaa macnaha waxa weeye hawl iska socotay buu macnaha dhexgalaya oo rabshaya moogtahay interrupts the situation xaaladii uu rabshaya oo dhexgalaya markaas described by the past continuous tense ee uu inoo sheegayay ama uu inoo sharaxayay past continuous tense oo past continuous tense wuxuu inoo sharaxayay the past continuous tense wuxuu inoo sharaxayay gabadha ay gurigooga tagaysay si foorfooriyeysay ayuu inoo sharaxayay toos iskaga socotay markaas laakiin aragtidu maxay ahayd mid lama filaan ahayd oo hawshan bay soo dhex gashay moogtahay foorfoorinteedii socodkeygii waxa soo dhex galay aragga ay aragtay maxaan ku dhahay tuugta bangiga ka soo dhex araraysa daawadiga dhageystayaal halka aad nagala socotahay waa YouTube channel-ka aan ku leenahay YouTube-ka ee Xasan Quraani channel halkaasi oo ruuxan sida caadigaaba ay ku jiraan in ka badan 70 video oo si taxana ay isku daba socda waxaad kaloo ka heli kartaa macluumaad kale oo run ahaantii waxbarashada ku saabsan oo talooyin iyo tusaalaha ku siinaya garanay bal aan sii wato jumladaha iyo tusaalaha meesha I broke my leg when I was skiing Soomaalidu runaantii ma wada qanay laakiin dadka qurbaha jooga ayaa garanaya oo marka barafka lagu dul ordayo barafka cagaar lagu dul orday bir maxaan ku dhahay lagu dul waxay leedahay caag lagu dul ordo loo sameeyay I broke my leg lugta jabtaa leedahay moogta I broke my leg lugtan iska jabiyay maaha lugtaydan iska jabiyay maaha Soomaali waxay noqonaysaa lugta ayaa ay jabtay when I was skiing markii aan barafka iskii gareynayay ama ku dul cararayay markaysa maxaa dhacay marka daawada bal halka ila faan qofkaasi barafka wuxuu baxay buurtii buu tagay barafka lagu ciyaarayay hawshiisii uu ugu tala galay ee caadiga ahayd inuu barafka dul ordo ayaa socotay laakiin waxa si lama filaan ah soo dhexgalay jabitaanka oo lugtii baa jabtay marnaba maxaan ku dhahay qofkaasi ma u filayn in lugtu jabayso marnaba ma u filayn haday lugtu og yahay inay jabayso uu iska joogi lahaa marka jabitaanku sakadiisa ku soo galay I was playing a computer game waxaan iska ciyaarayay a computer game ciyaar dhinaca computerka when the doorbell rang markii uu maxaan ku dhahay jaraska albaabku uu dhilililo yiri professor wiilka yar wuxuu iska ciyaarayay computer game waa iska mashquulaa way hawshiisa way isku dubadhacsanayd kamay qasnayn sakadiisa unba maxaan ku dhahay oo lama filaana ayuunba albaabku dhilililo uu yiri moogta I was playing marka went to mar walbo ama way raaci kartaa past continuous-ka ama waxa la raacin karaa maxaan ku dhahdaa simple past tense no matter waxba kama dhigna ka ay raacayso I was playing waxaan oran karaa when I was playing a computer game markii aan ciyaarayay a computer game markaysa ciyaarta computerka the doorbell rang baan oran karaa waan kala bedeli karaa wenta kolba kan doona ku dari karaa dib ma jirto garanay Notice that the past continuous describes markaysa marka in past continuous tense ku describes oo sharaxo situation xaaladaha that go on for some time socday muddo markaysa waqti imika ni sheegay
markaysaa qofku hawl buu iskaga jiray oo markaa TV daawashadiisa iyo wiilka yar inuu computer gameskiisa iska ciyaaray mudday u socotay laakiin de waxa soo dhagalay maxaan ku dhahdaa simple past tense ficil baa soo dhagalay marka maxay skiing waa hawl socotay playing ciyaaradu way socotay but the past simple laakiin past simple ku describes wuxuu sharaxayaa markaas actions dhacdo that happen quickly u dhacay si dhaqso ah sida broke rang markaysaa qofna maxaan ka yiri muu rajaynaynin maxaan ku dhahaa play computer gameska ciyaaraya albaabka in la soo qaraacayo muu rajaynaynin laakiin wuu soo dhacday gabadha kale tagtay ama wiilka kale tagay maxaan ku dhahaa barafka ku soo dul ciyaarayay marna maskaxdiisu kumay jirin barafka adoo ciyaaraya lugta ka jabi doontaa hase ahaatee lugtiibu ka jabay oo si degdeg ah ayay u dhacday lug jabistaas garanay notice two the important difference between the two tenses markaysaa macnaha arag baa lagu leeyahay markaysaa sidoo kale the important difference markaysaa faraqa muhiimka ah between ee u kala dhaxeeya these two tenses labadan markaa jumladood and when they arrived markay imaadeen Jeff was cooking dinner Jeff wuxuu karinayay cuntada Jeff started cooking markaa before they arrived Jeff wuxuu bilaabay kariska hor intayna ibanba soma kariskiisa ninka Jeff leeyahay hawshiisa waa iska sii watay laakiin de imashahoogu un baaba yaaba kadisa moogto when they arrived markay imaadeen Jeff cooked dinner Jeff cuntadii waa kariyay waxay kalanta Jeff started cooking dinner after they arrived markaysa and Jeff cuntaduu karinayay marka uu karinayay ka bacdi markay yimaadeen macnaha way yimaadeen ka bacdina cuntadii buu kariyay marka ka dhigantay muqtasaas oo wax isku daba xigoon saa waxba aan difference xoog u kala dhaxayn marka jumladan aanu aragna moogtahay macnaha way yimaadeen isaguna cuntadii buu kariyay moogtahay macnaha waxa ka dhigantahay markay yimaadeen ay guriga yimaadeen buu cuntada karshay oo marka ay mashahooga horeeyay garanay daawadaya dhageystaba bartaad iga socoteen waxay ahayd YouTube channelka Xasan Quraani channel waran ahaantii caadiyahan ba soo galina casharka loogu talagalay ee dhigtaan ardayda maxaan ku dhahay worldwide Somali students ardayda Soomaalida caalamka oo dhan joogta ayaa free access u helay inta badan inay casharada soo helaan halka maxaan ku dhahay dhowr iyo 20 qof oo gooni aan ugu dhigaana run ahaantii ay yihiin kuwa bilowga maxaan ku dhahay ay dhacdo in ay fiidiyodan in ay helaan thank you for watching waad ku mahadsantahay intii aad daawanayseen do not forget haylawina to subscribe subscribe ku samaysaan the channelka to get the future videos saad u heshaan fiidiyada soo socda waa Xasan Quraani oo leh maalintu hanay waanaato wadiga dusiyaga waxana hay wanaga macalinka waagi baryaba أو بحلقة ورابشو